Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, η αμφιλεγόμενη συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για πανδημίες πλησιάζει στο πιθανό τέλος της. Υπενθυμίζουμε ότι η διαστραμμένη συνθήκη θα έδινε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στον Κεβδηλο Γενικό Διευθυντή του την εξουσία να περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ελευθεριών όπως η ελευθερία του λόγου, η ιδιωτική ζωή, τα ταξίδια, η επιλογή ιατρικής περίθαλψης και η συνένεση, και θα παρέδιδε την εθνική κυριαρχία στον διεφθαρμένο παγκοσμιοποιητικό θεσμό. Καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιέζει για επικύρωση τον Δεκέμβριο του 2024, η αντίθεση στο σχέδιο, το οποίο θα έδινε ευρείες εξουσίες στις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές, αυξάνεται. Τι συμβαίνει στο παρασκήνιο και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον? Ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ξεπουλημένη μαριονέτα Τέντρος Γκέμπρεγιέσους, παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες έχουν κολλήσει και εντείνει τις επιθέσεις τους στους επικριτές της συνθήκης για τις πανδημίες. Και ο συνήθως απορρίπτει όσους έχουν εύλογες ανησυχίες για την κυριαρχία ως θεωρητικούς συνωμοσίας. Και ανακοινώνουν σχέδια για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας αστυνομικής δύναμης που θα είναι υπεύθυνη για την τιμωρία των πολιτών που διαδίδουν στο διαδίκτυο περιεχόμενο αντισυμβατικό προς τα συμφέροντά τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα πρόσφατο βίντεο που δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνοδεύονταν από συνεχείς διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες μπροστά από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη της Ελβετίας. Γι' αυτό οι δράσεις όλων των χωρών και οι μαζικές κινητοποιήσεις και εξεγέρσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτυχία του τυραννικού σχεδίου πανδημίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να έχουν τον έλεγχο και στη συνέχεια με μια νέα πανδημία που ήδη θα δημιουργήσουν, να μας αναγκάσουν να υπακούσουμε στις δικτατορικές και γενοκτονικές εντολές τους. Αν και οι περισσότερες χώρες που ξεπουλήθηκαν υποστηρίζουν αυτά τα τυραννικά μέτρα, οι πολίτες σε όλη την Ιαπωνία στις 13 Απριλίου του 2024 διαδήλωσαν ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την καταχρηστική συμφωνία για πανδημίες, την αναθεώρηση των διεθνών κανονισμών υγείας, ΔΚΙ, και απέτησαν να σταματήσουν οι επικίνδυνοι εμβολιασμοί. Η διαδήλωση ήταν μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 70 ετών. Το 90% των συμμετεχόντων συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαδήλωση. Παρά το ιστορικό αυτό γεγονός, καμία από τις 5 μεγάλες ιαπωνικές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων των Yomiuri και Nikkei, δεν αναφέρθηκε στις μαζικές διαδηλώσεις. Παρόλα αυτά, υποστηρίχθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας της Ιαπωνίας, υπό την προεδρία του Ατσούγια Ναγκισάουα, ιδρυτή και προέδρου του Ιαπωνικού Συλλόγου Ενδοφλέβειας Θεραπείας, την Ένωση Εθελοντών Ιατρών, μια ένωση περισσότερων από 700 γιατρών στην Ιαπωνία, που απέτησε την άμεση διακοπή του εμβολιασμού COVID-19. Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αύγουστο του 2024, 26 ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες κατηγόρησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι προσπαθεί να ελέγξει την πολιτική υγείας. Επιπλέον, 49 γερουσιαστές αντιτίθενται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και 22 γενικοί εισαγγελείς δήλωσαν στον Biden ότι θα αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια να επιτραπεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να καθορίσει άμεσα ή έμεσα τη δημόσια πολιτική υγεία. Τους πολίτες μας, η Αμερικανίδα ακτιβίστρια Dr. Meryl Nass, παθολόγος και ιδρυτρία της οργάνωσης Door to Freedom, δήλωσε ότι η δήλωση των κυβερνήσεων ήταν πολύ αναγκαία αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έχει γίνει γνωστό ότι το σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιείται για να συγκεντρωθεί ο έλεγχος και να σφετεριστεί την εθνική κυριαρχία, δήλωσε η Nass. Είμαι σίγουρη ότι αυτές οι προσπάθειες ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο και συνέβαλαν στην απόρριψη των προτάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρόσθεσε. One is that the pandemic agreement, or whatever they're calling it this week, well, it wasn't adopted in the 77th World Health Assembly, but ... they're just going to continue the process. And in fact, they're meeting again next month. And their hope is that they will actually be able to convene a special World Health Assembly later this year to adopt whatever agreement they do end up cooking up.
or at the very least come back next year and do it at the next year World Health Assembly. The other major update is, of course, the international health regulations, which again, we've been talking about month after month after month. So people know about it by now. But anyway, the general agreement that is already functioning, it already applies to every single WHO member state, which is basically the entire world. It's been in effect since 2005. It's been amended a couple of times since then, and they have just adopted a bunch of other amendments. And we can talk about what those amendments mean or don't mean, and whether this is the celebration, the biggest victory in the history of activism or not. But I'm not necessarily celebrating victory lap. We're done with this. I think no, we're not done. An ongoing battle. Done. So the draft that we've been working with for a year and a half, well, 15 months, said that the Director General would have the right to issue all sorts of orders when he declared a public health emergency of international concern. And one of those orders could have been in genetic vaccines, gene therapies. What the new document says is he's allowed to declare pandemics or public health emergencies of international concern. It's just it doesn't give him any powers to do anything with that declaration. And that is, in my mind, very massive. Mm. Yeah, there's a lot of language in here and in some of the other documents, because there were a lot of different resolutions and things that were adopted, not just the IHR amendments, but a lot of them are in that language. For example, the climate change resolution was about the WHO calls on member states to do, which again is the kind of, well, it's in your court now. And it makes it into a, look, the WHO doesn't control. We're not invading anyone's sovereignty. We're not taking over anything. We're just making recommendations, and it's all non-binding, etc. So yes, this, I suppose, could have had teeth, and it does not. There is, as you say, it's not that they removed non-binding and things like that from this document. That's still there. So that is absolutely a good thing. Absolutely. Awful lot of kind of guesswork and what does this actually mean? Which, again, to my mind means maybe we shouldn't be celebrating yet because we don't even know what it means yet. Yeah. Well, that's true. But the things where we can't figure out what it means aren't being forced on nations. So that's the important point. Is before there were so many shalls, you must do this, you must do that, you must do this. And here the language has become so much more fluffy so that you're right. And people can interpret it multiple ways, but it also means you can wiggle out of it if you want to. One thing that I definitely saw in here that was definitely, I think, a good thing, a definite win, is that there is absolutely no enforcement or requirement specifically of any digital health certificate vaccine passport. Yeah, yes, they make provision for digital or non-digital health certificates and blah, 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 but there is no specific, everyone will have to have this particular vaccine passport in here. So that to me is good, although I'm sure they're going to continue discussing that in the pandemic agreement. Yeah, I think that's huge also. I really think that was the gateway to the digital gulag. To my mind, I think that the meat and potatoes of this is the finance mechanism and whatever results of that. And I think that essentially this is more about the money grab and the building out the pharmaceutical industry complex. I think all of those sort of specific, the WHO has the power to, the Director General can do this. I think they are kicking that can down the road in the pandemic agreement, and I think they're going to continue haggling and working on that, which to me is both the threat and the victory. Because the way I conceptualize the victory here is what you're gesturing to with the comments that the individual countries were making and the sort of negativity surrounding this, or at the very least the posturing of, hell, we may or may not good to go forward with this. I think the reason we are seeing that is precisely because the efforts of yourself and the others who have been raising warnings and ringing the alarm about this and raising awareness of this in the general public has completely shifted the political conversation that can take place around this. I think 100% their ideal would have been for all of this to have taken place just in the smoky back room, no one paying attention to it, completely, tree falling in the forest. No, does it make a sound? It would just have been a fait accompli. And oh, by the way, there's a new pandemic agreement. I think that is what they wanted. That is not what they got. Instead, they've got
huge. In case of Tokyo, tens of thousands of people marching and getting the health minister to come out and apologize to them, and all of this. I mean, things that would have been unthinkable a few years ago are taking place. And that is why, at the very least, these diplomats sitting there at the WHO in Geneva, the WHA in Geneva, have to sit there and at least mouth the platitude of, well, you know, we make reservations, we may or may not go ahead with this, in order to placate that the people who are now aware of this. And that, to me, is the momentum that we have to keep on as the pandemic agreement it continues to be worked on. Because again, they would love for all of us to have our victory lap and go home. Fundamentally, I think more people are aware of this issue than ever before in the history of the WHO, and that's to the good.